Ka pūhao te ata hukirangi ka tūwheratia nā tatau o tō tātou ao tuku. Te kore tā maua ki te hiringa, te kore tā maua ki te oronga. Te kore te whakaarohia i te tīmatanga, te kore te whakaarohia i te otinga. Te kore tau āwhia, he kore tau te tāi, he kore tau ritenga. Te kore penui, te kore peroa. Te kore te wā i awa, te kore te toi awa, te kore te tūpua, te kore te oranga. Mai te kore ko te pō. Nā te pō ka puta ko te kukune, ko te pupuke, ko te iiri, ko te maara, ko te manako ka puta ki te whae ao ki te ao marama. Tā ki nā tura, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa ki te kore, ko te kawa ki te pō, ko te kawa ki te ao kiko nei. Ko te kawa ki a rangi nui e tū ake nei, ko te kawa ki a papatua nuku e takoto nei. Ko te kawa ki a uru a ngā whetū i te rangira, ko te kawa ki a tā uri mātea te hau nui, hau rua, hau orae. Ko te kawa ki a tangaroa o te wai puna, wai ora, wai Māori e. Ko te kawa ki a tūmatau e ngā te hau marumaru ki ngā tangata katoa. Ko te kawa ki a rongo marairoa te hau maru ki ngā ki te whenua nei. Ko te kawa ki a tāne mātua, ko te kawa ki a hine ahuane, ko te kawa ki a hine tītama, ka puta whā ki ko te ira tangata ki te whai ao ki te ao marama. Whakamāturuturu tia te i kōmau, te a ita ito, e tāne, e rongo, e hine, e rongo whakairihi a ke kirunga, turuturu o piti whakamaua kia tīna, hui e, tāiki e. Te mi i tuatai, ka timata tātou i wainga nui te ahuatanga o te urutapu nui tanga o tātou atua Māori. Tēnei whakapapa rangi nui a papatu anuku taino atu ki tō tātou tai ao. Ko ahau, ko mātou te Atiawa taranaki wānui, ko koutou, a ngai Māori, a ngai Pākehā, a ngai tauiwi katoa, ngā kaitiaki mo e nei taonga nui. No reira, koe nei te ononga i wainga nui i a tātou i tēnei ata, i tō tātou kaupapa nei. Ka huri ki taku aro ki taku mihi, ki te kaumatua, kua wehe atu ki te pō, a ina nahi, a velan puke. A Ngāti puke, a Ngāti mutunga, a to iwi nei, e te pāpārā haere atu rā. Nā manu o te pō, ngā manu o te ao, rātau kua rūpeke ki tua o pāerau, rātau kua oki, rātau kia mene kia hine nui te pō, e ngā mate o te rā o te marama o te tau, e ngā mate i pikau nei a tātou, ka mi ia, ka tangi ia, ka poroporo ake tia. Nō reira, i ngā tini mate, haere te waka orangi. Apiti hono tātai hono rātau te hunga mate ki a rātau, apiti hono tātai hono tātou te hunga ora ki a tātou. He ha te manu i rere mai i runga i tō tātou maunga whakahi o te umairangi. Ko te rire toro, tākiri te ata ko orihi te manu. Ko te pītoitoi te manu i rere mai i runga i tō tātou manga whakahi, arā mata i te rangi. Tākiri te ata ko orihi te manu, kaore ka tino awatea. He ha te manu i rere mai i tō tātou maunga apuke atua, kai te awakairangi wainui o mata. Kōrire, tākiri te ata, kōrihi te manu. E tatari atu mo te whakawhanaketanga o te awatea, e rere mai ana, e tangi mai ana ngā manu o te kaukau oro ka tangi te pio he pō he ao, he pō he ao. Kōrihi te manu, tākiri te ata, ka awatea. Nō reira e ngā manu piri, mai tērā roe, ngā whanaunga katoa, ngā mata waka o te motu, nau mai whakatau mai rā i wainga nui ngā maunga whakahi ki konei o te wanga nui atara. Ki te upoko o te ika Māui. Ka huri ki taku aro ki tūraki rā e piki atu ki tā poko ki pāpata i ki o rongorongo. Ka rere te ka ui maunga ki puke atua ki te whakapūare te waha o te ika. Ia umai te waimanga i rua tūpua, i rua tāpito, ka puta ko te ara tūpua, tupua horo nuku a ngāke, tupua horo rangi o whataitai. Tere atu ki uta ki rimutaka ki tararua, heke iho ki parera hoki pōkai mangu. Whakawhiti atu ki pipi nui a te titiro ki te rimu rapa,
Hoki tōtika atu ki tūraki rai, ko te mana nui o te papa e ora nei, e te tia nei tō tātou raukura i te whenua. Ko te Atiawa nō runga i te rangi taranaki whānui, haruru ki te mihi atu ki a koutou i tēnei rā. Nō reira, e ngā mātanga, i tō tātou minita, i te whanaunga mārama tēnā koe, ngā mātanga katoa, ka nui te mihi atu ki a koutou. Kia ka, kia maia, kia manawa nui i tō tātou kaupapa i tēnei rā, kia mau te mauri, kia mau te oho, kia mau te whakahirahira. Nā i runga i tērā kōrero, ka nui te ka tuku atu te aroha o te kahu o te raukura ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia ora rā. Well, tēnā koutou katoa and welcome everybody. Ke te mihi nui rangi te rima. Ko o tātara tōku moanga, ko tutaikuri tōku awa, no ahureri ahau, ko Emma Powell tōku ingoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora everyone, it is so amazing to be here and to welcome you all to our second annual Te Aorerekura Hui. In person! Fabulous. And I can just about see to the back and see you all there. And I'm just so stoked to have us together. Such many different experiences and backgrounds coming together to take stock and to work out exactly where we're up to and better yet, exactly where we need to start heading to. The annual Hui plays a really important role every year in helping us to learn from one another. And assess our progress to deliver on Te Aorerekura, our national strategy. We are looking forward to some rich kōrero today, up here, and out there, and in the break, and over coffee. And we want to let you know that on our website, on our Te Puna Aonui website, you can find some short videos from our government agency partners talking about the progress that's been made. You'll see some pretty awesome looking stars in those videos, some great CEs, DCEs, and a bunch of us working hard across Te Puna Aonui agencies to bring progress to our work. I really encourage you to check those out and take some time to go through those. We're also putting on our website a delivery dashboard which will give you up-to-date progress of how we're tracking against the 40 actions under Te Aorerekura. Last year, our Hui acknowledged the importance of our collective work to create our first ever strategy. And to the themes of last year's Hui were really, really important. These included addressing inequities, tangata whenua leadership, activating the power of communities, working together and strengthening relationships, and working towards a shared pathway. I reckon we're all in the right room today because those things are going to lift us through to today, and we're going to add and build on those. Since then, government agencies have also been learning how to work differently together. We know that we have to think differently and we need to lead with aroha when we're working together. We need to come to these spaces to listen and to be open and to learn. We all have a part to play in this mahi, and just as the instruments make up a wonderful orchestra, I know today we are going to make some music. This Hui today demonstrates our commitment to build and sustain relationships and to support the implementation of Te Aorerekura as we listen and weave all of our knowledge together. So we've built into this event quite a few ways that you can also have your say and share your thoughts. We want to ensure that you have a chance to talk about your views on our progress and ways that you can ask questions and interact, certainly for those here in person, but also online. We've ensured that we have a video booth here so that you can sit down and send us a message if you like. Also, we have some ideas boxes around the place here today. And importantly, we also have Slido, which we're going to be using throughout the day. And you can see on the screen here the Slido number. I really encourage you to make connection with Slido and use that to ask questions. Let us know how you're feeling. To vote up questions, to vote down questions, and to share your thoughts as well. And I know we'll give you a few more instructions about how to do that shortly. Across Te Puna Aonui, people are working to lead and champion change in systems, behaviours and attitudes to improve the well-being,
of people impacted by family violence and sexual violence. And I know the same is true absolutely of you in here today, working around the motu and making sure that we are supporting people in their communities. There's a lot going on, that is for sure, and I know it's a big day to take a whole day out of your schedules to come and spend time to do this. But it's so important that we're here today and learning together, and in particular, identifying where we need to go to next. But let's also take some moments together to acknowledge each other and to celebrate where we've got to and the work that we're doing together. In a moment, I'm going to introduce our fabulous MCs. You might remember them from last year, and we are so thrilled to have them back with us. But before I do that, I really want to take a moment to acknowledge those people who have been working in this space for years and decades, as well as those that are new to this mahi. It's complex work and it's demanding at times. I also want to acknowledge and take a moment for those people who have been harmed through our systems, and for those whose experiences have not been good and have potentially re-traumatised. We are not there yet. We have not healed the systems that we need to support people going through them. I want to acknowledge that, and I also want to mihi to those people as they are experiencing challenges right throughout the country at this time as well. So taking those people with us throughout today, it's going to be important that we put them at the centre of everything that we're considering. And I know that our two MCs will hold our space with grace and support and lots of aroha as we take us through the day. So we have joining us today Ninakaye, Taane-Tinorau and Charles Laumatia. Some of you know these people already. Ninakaye has an extensive background working across the public health, event management, film, TV, yoga, and fitness industries. Wow, I think we're in good hands. There might be some yoga up here at lunchtime. An older sister, you may recognise the name, an older sister to popular award-winning artist and producer Tiki Taane. Ninakaye has managed him and his company since 2007. She is a mentor, a board member on 3 different music industry entities, and works 1 day a week as kaiawhina for harmful sexual behaviour specialist Korowai Tumanako in Tamaki. Great to have you with us again, Ninakaye. It's so awesome. And Charles is a skilled public speaker that you'll get to see, who lent his face to the national COVID-19 campaigns across New Zealand, TV and government social channels. With a background in policing and frontline in counties Manukau and extensive experience as a sergeant training police recruits in their response to family violence, Charles has temporarily transitioned from the New Zealand Police to manage marketing and digital channels for another government ministry. You might want to ask him which one later. So kia kaha whānau, let's enjoy our learning day together and make the very, very most of this precious day that we have together. Kia ora. Tēnā rā tātou katoa, ko tainui te waka, ko owhawhi te maunga, ko rere wai tomo ki waipā te awa, ko Ngāti Maniapoto te iwi, ko Ngāti Wekaharua Puha te hapu, ko Ninakaye ahau. Kia ora whānau, morena. Lovely to see some familiar faces here again. Tuatahi māku e mihi atu ki te Atiawa taranaki whānui hoki, mana whenua, mana tangata, tēnā koutou. E mihi kia koutou katoa, aku rangatira kua tai mai nei ki te kaupapa whakahirahira nei. Kia koutou e hui ana i Sky Stadium nei tēnā koutou. Kia koutou te hunga e mā taki mai hoki i te ipurangi. Tēnā rā koutou, o tira, tēnā tātou katoa. Just thank you so much to Emma for the introduction. Also to the wonderful team here at Te Puna Aonui for having us back again. What a privilege it is to be working with you all again today at this important event. And last year, Charles and I had the wonderful opportunity of emceeing the hui, and we loved hearing about the mahi that you're all involved in, and learning about the kaupapa and the opportunities that exist for improving toiora, or well-being, among our whānau and our communities when we eliminate family violence and sexual violence. Big mihi to you all. How are you feeling, Charles? How are you doing? Oh, talofa lava, Ninakaye.
Kei te pai, my friend. It's good to be back here on stage with you, here again in another hui. But here we are. I know since we last met, substantial efforts have been made by government industries in their role in fostering a more effective system across our government. We've witnessed community leaders taking innovative approaches to promote awareness and prevent violence from within our homes and our communities. And while we acknowledge that there's still much to accomplish and discover, today presents an opportunity for us to hear the stories, the impactful stories. Like everyone here and online, I approach this hui with curiosity and commitment to contribute to positive change.